Over with me, Lhoza WamaMfene. It is exactly 8 minutes after 8. Gale Tuesday, 6th of the 6th, 2023. Ncokola naye ke uDr. Ncute namhlanje. Look, mental health is real. Yena ke uyazi ngcono uzasipha ke nengcebiso nezinye izinto esingacinga into bana azicontribute kwinto edibene ne-mental illnesses esinazo namhlanje. So with this feature yenzele into bana noko ke sincokole ngezi zinto ukuphungula kukhe kuthi qwenge sizama ke ukususa inkwethu. Ndiyakwamkela ke mphulaphuli kuloo ndawo kuyo nawe mbukeli kwindawo obukele kuyo nobukele ku-Facebook nobukele ku-YouTube. Thank you for choosing us. Let's take this moment ke and welcome Dr. Ncute. Dr. Ncute, welcome and thank you for joining us. Enkosi Lhoza, mandizibulisele kuwe kuqala, ndizibulisele kubaphulaphuli nakubabukele emakhaya. Siyabulela. It's a better Tuesday morning than yesterday. Man, you skodole man isolo. Bandile. I was like, that's ngabandi namhlanje yiyo. I know. Ingathi sibusindarha noko namhlanje kodwa ke masingakhalazi izinto yakhona yabulisa uvuvu uMamdlane noNdimbalamane eGqeberha naye. Good morning. Masigawule siwarhuqa size kuwedwa ngenxa yexesha kuba ke cala emva kwesibesibhozo sinonyidlwana ndlebe esizawuya kulo. Ndifuna ke nje ukhe unpack le topic yanamhlanje into ethi usiphathele ntoni namhlanje. Topic yanamhlanje Lhoza, I thought of something that I've seen uba yinto esithanda uyenza most of the time, but sometimes I realize we become unaware of it or unconscious of it. So uthi umbuzo wami namhlanje, what are you feeding? Yintoni lento ufocuse kuyo? Yintoni lento ufocuse kuyo? Yintoni lento uyondlayo rather? Yintoni lento uyondlayo? What are you feeding? Yintoni lento uyondlayo? Yintoni lento uyinika energies zakho? Yintoni lento uyinika amandla akho onke? Yintoni lento uyenze yabaluleka apha ebomini bakho? Sometimes you even invest your money on it. So umbuzo uthi, what are you feeding? Mhlawumbe ndicacise ngohlobo kanye mandiqale kule ndawo. Lhoza, whatever you feed, it grows. Le nto uyifidayo iyakhula. That's the whole idea. Remember lona xa unomntana omncinci umnarishe umfide uyakhula. Sometimes we have behaviors that we feed, we have attitudes that we feed, we've got actions that we feed, and when we feed them they grow and they become monsters, you know. So when you feed a monster, it is surely going to grow. Leyo into ofuna kuyazi. So ngexesha sothuka seye inkulu lento isixakile. Kanti nje bisixakile nje inkulu kangaka sithi bemane beyifida izifike kule element yose overwhelmer, you know. Mandiyenza umzekelo Lhoza ngento encinci nje. Mhlambe masithi someone posts a comment about you on Facebook. Yes. A negative. And you go to it nawe uye pha uyothukisa whatever you want to say, you know. Uthukisa. Do you know that you've exerted your energies on that? You've exerted your time on that. And when you do that, ke ngoku Lhoza, babuya abantu abanye bazawukuncedisa wena, abanye bathukisa against wena. So it becomes a whole lot of things that take your energy away from you, that take your time away from you. Sometimes you were not aware. So ezinye izinto, I'm saying, when we focus on them, they grow. They become big, and most of the time they overwhelm us. So we need to be aware of ezi zinto. After that, awusalali ngoku umuntu okuthiwe ngento enkulu ongakhange uyicinge uba yhu kanti ndijongelwe into ethile, yhu uba ndibona ngohlobo ngexesha omnye si-stranger and will just say something randomly or out of the blue. Nge-fake account futhi uyayiva ne okanye uzawuthenda wayenzile uba kuthiwe laa Lhoza unjena nanjena, and would say that and it would hit home to you uba yhu kanti ndinento enjena, I was never aware. You've created a monster for yourself that had you not focused on it, had you not fed it ngexesha lakho, nge-energies zakho ozijule pha namandla akho onke wajule pha ekuthukiseleni nawe kulaa post, ngeyingakhulanga yaba yilaa monster eyiyo sometimes. And
you have fed it. You gave it your energies. You gave it your energies. You gave it your time. Wabhala inene wathi ntontoni nawe uthongento ethile and you responded. And wazibuyisela ke ngoku okwaku that negativity, you know. Ngoku ke ngoku Lhoza sowushiyeke wedwa une-stress ngoku awulali. Ucinga zonke ezanto bezithethe ngawo uba yho andithukwa kanene. Kanene kuthiwa ndithe idlule into mhlawumbi itya 2 days okoko besiphezu koLhoza. Nezinye itshomi siyazibiza sizithenge uba Please, amazizo sonceda. Ndidla ngothi ke zimbongi aba bantu. Izimbongi zakho zize nazo utyibele zibhonke. Kodwa ke ndiphuma nento ethi kule nto uyithethayo Doc. Le nto awusoze wondla into engakhuli. Whatever you uyifida noma intshontsho lehagu noba intshontsho lenja xa loo nto uyifida yona and kungafuneka ube careful into yobana wondla into ngomso ezawuvuka iqwenge okanye kuza kwenzeka ntoni na. We've seen abantu abondla amantshontsho enyoka while using the snakes as pets. Umntu ayondla ivuka imqwenge ngomso. Ngoku kungabe kanti kuya kuncedisa ukuthukisa, kuya kuncedisa ukuba rude, kuya kuncedisa ukwenza whatever or a negative oyondlayo mhlawumbi kwi-social networks ke kuba sesenzo lomzekelo. But you'll never know umqashi wakho in the next 2 years or in the next 6 months athi yeyi noba bendifuna noba samthatha xa enje uzandixaka. Uyabona? So we just have to be very careful uba ufida ntoni apha engqondweni yakho, yintoni uyigalelayo, umphefumlo lo wakho uwendla ngantoni na, because out of the abundance of the heart kuzawuphuma into ezayikhupha ngomlomo izawufana nale nto ilapha ngaphakathi. Awungeze ugalele kule khaphu ibisi kodwa xa uphumela ngaphandle ibe ngamanzi. So what you feed le nto uyondlayo izawuzala amaduna namathokazi. I like it Lhoza, uyibeka kakuhle. Awuyondli into engakhuli. Whatever you feed grows. So ndifuna mhlawumbi ndiyalithanda uhlobo ibe ngalo noba abaphulaphula abanayikhumbulayo into esiyithethileyo namhlanje, but le nto ithi le nto uyondlayo izawukhula. Le nto uyondlayo it's going to grow. Masenze umzekelo ongomnye mhlawumbi besides lo kaFacebook. If ndiyazazi if I go out ndithi I want to have a glass of wine. From having a glass of wine, I'm going to have 2 glasses. After work, I just chill and have a glass. I'm going to have 2 glasses. I'm going to have the whole bottle. Before I know, I'm going to drink every day. Ezazinto Lhoza azikhuli overnight. But you exert your time, you exert your energy, you exert, in that case, your money even, and you're feeding it. So we need to be consciously aware. What are you feeding? Yintoni le nto uyifidayo, because kona ukukhula surely izawukhula. It's going to grow. So before you know you're an alcoholic, you're dependent on alcohol, function and it affects most areas of your life. So be aware. It's like having a side relationship. You're going there after work, you know, you exerting your energies there, you giving your money there. Iyakula relationships, the emotions grow, the attachment grows. You know, I'm just making examples so that people know it's different things that we feed. The attachment grows, the closeness grows. You end up mhlambi leaving your main relationship before you know. So uphumile kule yakho ufocus kule because nantoni nonfidayo iyakula. So we always need to have it at the back of our mind. What am I feeding? Yintoni le nto ndiyifidayo? If there's this thing that you're exerting your energies on, take a step back. Hey, hi man, most of the day mna ndisefowunini nobani senzani. No gossiping, siyahleba mhlawumbi. Ithini sana le nto iyandincedisa. Where am I exerting my energies? So kakuzijonge nje uthini amandla akho aphi, where are you exerting your energies? Are these things going to help you? Because as you rightfully said it, Lhoza, whatever it is that you're feeding is going to grow at some point. It doesn't matter the nature of this animal. Mhlawumbi izaba yi-monster ezawuvuka iqwenge ngenye imini, you know. Mhlawumbi izaba
whatever, something that you need, an animal Yeah. that you need, mhlawumbi a good for your protection. So ifuna wena to take a step back and say, where am I exerting my energies? Where am I Yes. giving my monies, for example? Where am I attached emotionally? Is this thing helping me? Is this what I want to grow? As our friendships, Lhoza, siyakuzo every day, sithetha naye every day, visit her every day. You are growing that relationship. You are feeding it. It's going to develop, be it a good friendship or a negative friendship. So when afuna kuhlala ujonga into yoba, is this what I want to feed? Yeah. Is this what I want to grow in my life? Because ekugqibeleni, when you come out of that, kufuneka kube yile nto iza kuncedisa going forward. Yes. Ingabe into yoba when you're sitting in your own corner ngoku une-stress soba, hey, I've spent so much of my money, ndiphele ndiyisela yonke, depressed ngoku, you are worried, you are not functioning well, because kaloku you're feeding things that are not helping you, but that are Yeah. rather Yeah. Yeah. destroying Yeah. you as a Yeah. person. And that applies, Dr. Ncute, nakwinto ethi umntu uyambona, we can learn a lot about a person's physical health by simply looking at the physical diet that one, I indulge, if you're eating variety of foods, this one kutya kakuhle uyambona. So even if into yangaphakathi, you can tell uva indlela umuntu athetha ngayo qomba lona ufida izinto ngezinto ezingezizo. Uyabona uma i-diet yalona imenza akhule abe strong emotionally and otherwise. Lona i-diet yakhe imnika i-energy lena consume izinto look indlela afaneleka ngayo nangendlela onqaba because the kid is right. So it's like when you feed your mind iba yinto enjalo. It's true spiritually, mentally and emotionally. You can learn a lot kwinto edibene spiritually, mentally and emotional healthy by checking your mental diet. I think that's what we're talking about. Check your mental diet. I-hours upika, hours bukela soapies, hours social media, hours binge watching. I'm Netflixing until zonke zazinto. Are they adding life or adding anything value apha ebomini bakho nendlela okhula ngayo? I know the book of Proverbs or very spiritual abaphulaphula bandazi. Proverbs 15:14 uthi a wise man is hungry for truth while the mocker feeds on trash. So each and every day we have a choice. You have a choice mphulaphuli nawe mbukeli ukukhetha uba ondla ntoni na into efeed ingqondo yakho and isingaske sifeed ingqondo zethu with best thoughts ngezinto ezakwazi utshintsha ubomi bethu positively, zisithathe zisibeke kwindawo engentla kwinqanaba elingentla kunoba zabe ndixhensa ndawoninye ngoba ndondla udodorhoyi wento engazukhula ezawuvuka imiqwenge sendimdala ndithi xa ndiphaphama andisakwazi mhlawumbi noba ndenza izinto because akusavumi ne-age. So I think kwinto zonke esizithethayo namhlanje baphulaphuli isingaske singazifundisa to train our minds, to train our thinking, our thoughts, so that zikwazi ukuba true, ziba noble as the Bible says, zibe pure, zibe lovely, zibe admirable, and iye ibonakale ngaphandle xa ufida kakuhle njengala mzekelo bendiwenza into yobana xa idiet yakho irayithi qomba hayi jonga ufit ugirl utya healthy ngoba yonke le nto ihambe ibe nendlela yoba mayiphumele ngaphandle abantu bayibone. So what you put in your mind is going to affect every area yobomi bakho mphulaphula kanye nawo mbukeli. So if uhle nje uhlohla ulwimi uhlohla igossip uhlohla yonke nje into ingxaki izaba khona. I think sitsho doc unless nditsho ecankwayo ndikubambanga ndinqamele uvutha. Uyibambile lo. Let alone that uede ukuvutha ke wena apha kuyo. It is the truth. Yes. Where whatever you feed your mind with, which is what you just said, it's mental diet. Ibonakala so uthetha, the thoughts that are coming through. Ixesha soqonda uba awuyicinganga. If you comment on something, your comment, your views, ziyayiveza into yoba yintoni isengqondweni yakho, yintoni le uzifida ngayo, yintoni le igcwalise ingqondo yakho, so it does affect you. So kubalulekile into yoba xa ungumntu you take steps back mhlawumbi noba xa kuphela imini uthi
Kanene, how was my day? Ndifikelele njani apha? Bendisenza ntoni? Mhlawumbi yintoni endiaffectileyo negatively? Hayi bekuthe kwathi. Oh, okay. Yeah. What did I do? Mhlawumbi nam laa nto seyikhulile nje ndiyi-entertainile. Ukubona ngelinye ixesha ithi into ingekho nkulu nakakhulu, but thina we sit back kula mental diet ke inene siyicinge siyenze ibe nkulu, then iye i-affect how we react to it and our emotions towards it. Ubone mhlawumbi ngexesha ikwenza umsindo, whilst it would not have caused someone else to be angry, because sometimes we sit and think about it and overthink about it. Inene siyifide siyenze ibe bigger than what it is or bigger than what it was. So we are saying, Lord, I agree with you fully in essence. Kakujonge yintoni le nto u-exerta your energies kuyo, u-exerta your time kuyo, u-exerta your monies kuyo. Is it what you want to grow? Maybe that's the basic question. After all, khawucinge nje, is it le nto ufuna ukuyikhulisa? Le nto ufuna uyikhulisa? That's what we want. Le nto uyenzayo ingaba yile nto ufuna uyikhulisa na? I just had what you want to grow. Because definitely it is going to grow. Yeah, izawukhula funeka sijonge izinto baphulaphule. Mhlawumbi I think abaleke basishiye nalo mbuzo ndigqiba ubhala apha kwi-screen for umuntu obukele. How would you describe your mental diet? Now that we have explained it, sayicacisa, how would you, xa ujonge yakho currently, how would you describe your mental diet? Is it nourishing? Is it nourishing your life? Is it okanye ikutsalela phansi or wearing you down? Is it pulling you down? Iyakukhulisa because le nto uyondlayo izawuba tukutuku. Whether bubukrwada, whether kukuba ngungantweni, whether kukuthini na, okusalayo nokushekayo izawutyeba ibe tukutuku. So as much as my life is a choice, you choose ukondla nantoni na, and it's up to you. Now we're putting it out there ukwenza ba kungabikho umuntu uthi zange ndayazi into bana bendinokondla ngolu hlobo. So nike sijonge izinto esizifeed ingqondo zethu. In what ways does the social media, turn into a poison of your mind? Kula nto besithetha ngayo kuqala yembongi, njalo okanye unayo ichance, okay, read the Bible just to purify ingqondo, ukhangela izinto. If negative yeke, and if type of film oyibukelayo ne-time nje zonke izinto nabantu ohlala nabo baba negalelo. Dr. Ncute, ndiyayazi ke ndivela ndithethe ndinikela kuwe ke Lhoza, ndiyayazi uba ubaleka nayo. Mhlawumbi andifuna ukuphosa andifuna ukuphosa, ndifuna uya kule ndawo Lhoza ungandithumanga nakhona. Ndifuna ukuthi if what you're growing is a monster, you need to starve that monster. When you starve a monster, it dies. So if you monster le nto uyikhulisayo uyayibona uba yi-monster, starve it, because when you starve it, it dies. It dies. Iza kufa. It's like elaa nto ndithetha ngalo uthi liba tukutuku. Xa ungalityisi liza kufa elaa ntshontsho. Mhlawumbi let me explain myself. How do you starve a monster? Mhlawumbi uyayazi le monster yakho wena kuhlala imini le yonke ubukele uNetflix every day. Inene akho kwanto uphinde uyenze. Le monster yakho yinto yoba you drinking every day. You growing a monster, whatever your monster is, uyayazi into le monster yakho. Le monster yakho yi-anger mhlawumbi. You're growing it. Uthi hayi uLhoza undihlebile, and it grows from there. How do you starve a monster? Number one, you need to focus your energies elsewhere. Khawukhe ususe la mandla wakho ubuwadimbela inene phaa kule monster, uwafocuse kwenye into. That is the first thing you need to do. If bendihlala imini yonke Lhoza ndibukele Netflix, makhe ndihlise eza hours, la 6 hours. Makhe ndiyazi ngokuba I wake up and do something else. Ndiyavuka, instead of uhlalela uNetflix imini yonke ndiqonda andizawuvuka ndondlule ndivase ndiwokhe and do other things. Ewe ndiyazazi mhlawumbi ndithi hayi mna andiphangeli kaloku ndalapha endlini, but instead of uhlalela into engazokhulisa all the time, what else can I do? Engazo-add value into my life. What else can I do? Mhlawumbi ndizaziba ndizawuvuka hayi ndondlule, then ndiyaclean up endlini, then I take a walk. I find something else to occupy. Laa nto bendiyenza ngala Netflix. So I focus my energies on something else. Focus your energies on something else. Uyayibona yi-monster le, uyayibona uba kule office kuyahletywa.
Khakhe instead of elaa xesha loyohleba uqonda uba mna mandenze ii-reports man ngala lunch, you know, instead yoba ndiyohlala phaa kulaa ndawo ndiyaziyo uba kuzayohletywa kuyo, and it's not helping me emotionally. Instead, mentally, I feel drained afterwards, you know. So change your energies, uzifowukhase kwenye into. Okwesibini, Lhoza, limit your availability. Ewe, sufumaneka man. I-monster uyifida ngokwakho, yi-presence yakho efida laa monster, nguwe oprepare ukutya ukuse phaa kulaa monster. Xa uzisusa wena ungabikho phaa uqonda mandingabikho mani phaa, mandingayi, mandingayenzi ngolu hlobo, you know, let me occupy myself with something else instead. Iyakuncedisa, iyayiminimiza laa mfido walaa monster ubuwenza all the time. Okwesithathu nje, besithethe apha nge-mental diet, feed your mind with other things that are going to help you going forward. Khakuzifeed ingqondo yakho, ube intentional about feeding your mind with things that are going to empower you, things that are going to be positive towards your mind, and things that will direct you to where you want to go. Remember, ekugqibeleni sonke sinayo indawo esifuna uya kuyo. So siminimize le monster, okanye in us wanting to kill this monster, sithi ke khakuzifide ngale nto iza kuncedisa ukuya kule ndawo ufuna uya kuyo. Mhlawumbi as my second last point, Lhoza, most of the time we feed monsters because asinanto kwenza. Khakhu, just keep busy. Just keep busy. Yabona ixesha le-idle li-very dangerous because lisebenziseka nanjani na. And it is in that idle time apho mhlawumbi usathana khawuleza akunike nee-ideas ezingekho right, akunike nee-thoughts ezingekho right. It is very much important to keep busy. Ngoba awubinalo ixesha ke ngoku lokufowukhasa okanye ufide izinto that are really not helpful towards you, you know. Mhlawumbi as my last point, we want to make sure we minimize indaba ye-monsters. We want to make sure that we kill monsters. Do things that you like. Zikhona ezaa zinto uzithandayo, zikhona ezaa nto zikuvisa kamandi, zikhona ezaa zinto zikuncedisayo. Do those things that you like. Inene leyo ba ubuhletyiwe Lhoza ukhe uyilibale uyibeke ecaleni. Instead of finishing your energies ufuna uyothukisa phaa. Yes, it's not worth it. So you know what? Ungayi-entertain, ungayiniki attention. Otherwise, and chances are uzovela uhle uyoba kulaa level. Uminqo nguwaxa uyoba kulaa level laa mntu, and ke ngoku nomntu omameleyo nobukeleyo uza ngohluli apha phakathi kwenu aqhuba bendikade ndicingela rayithi uLhoza kanti kuthe kanti akho mntu zimpahla zodwa. Ndoda Ncute, ngenxa yexesha, let's leave it there for today. My next guest is here already, and andifuna umlibazisa suka kude kakhulu all the way from a-UK. He's here. Yes, yeah. So please kaloku sinamaphulaphula basuka abroad. Thank you so much for your time, and until next Tuesday. Sure. Thank you so much, Dr. Ncute. No, thank you, Dr. Ncute Xolo. Ngeke simbambile. What are you feeding your mind? So 2 questions esukushiya nazo namhlanje. How would you describe your mental diet? How would you describe it? Unjani namhlanje xa uyijonga ukuhlale phansi now that usivile sincokola? What are you feeding your mind? Because inegalelo kwingomso lakho. Le nto ifida namhlanje inayo impact in the next 5 years, 10 years or so. But now ixesha licane emva kwetsimbi yesibhozo sowunomzuzu omnye. Okay, so it's 29 minutes before 9 o'clock. Keith Gesi Radio, doing radio according to you. Sikuqula ikhasi ke ngoku sokwamkela undwendwe lethu shortly sive ukuba nyanyani suke eLondon na okanye nisuka kuleni London kaPrincess Fako, but we'll hear from him in the next few minutes. Let's pay the bills. Ndikhumbuze ukuba inyanga yolutsha lena sikuyo masenze ke ngohlobo mphulaphuli.